not the Rasta man and Rasta woman. Lord be the Holy One of creation, the Almighty and Haile Selassie. Lord be the Most High Haile Selassie. Jah. As was His Majesty Haile Selassie before the beginning, so is His Majesty Haile Selassie now, and never shall be His Majesty Haile Selassie world without end. Blessed be the name of the Almighty Haile Selassie. Jah. Mua anversas im negere Yahuda, Kanamawi Haile Selassie, Nebusanegas Ethiopia, Siyum Xavier and Rassi, Xavier Rasu, Kanamawi Haile Selassie, Xavier Sen, Nebusu Pitu, Ingrim Alem, Wegebremetanite, the Michael Midir, Andasna Ike, Vairvi Hailike, Wabukum Sayom Lehes Ethiopia, Ethiopia Tabetze, Ruahabe, Kanamawi Haile Selassie, Itmarek Kanamawi Haile Selassie, Ablak Ethiopia, Itmarek Kanamawi Haile Selassie, Ablak Ababerhane, Itmarek Kanamawi Haile Selassie, Ablak Ababerhane. Wuldi Haile Selassie, Kermawi Haile Selassie, Jah. Yes, I give thanks unto the Most High. Jah, Rastafari, Kermawi Haile Selassie, NFSC. Nake setla vomakwela. Ke tswa ka mo lining ya ga Molepo ke tlo bolela Sepedi go ba le lemelele ka no tswella mo go nna ntumelle magageshu go seng ga le hono ke le thome ka go le dumedisha nna re tswa ka mogatlhong o mongwe ba re ke NICSA National Interfaith Council of South Africa ba rutile gore ge re dumedisha mo setšhabeng go swana le ka mokgo a re dumediše marasta fela re dumediša ba tumelo ya sekreste re dumediša ba tumelo ya setšo mangaka ke ra ba le ba di-floor x-ray a ke re wa bona badiri ke di-floor x-ray so le bona ba amogetšo ba gona ka gare ga mangwalo a makgetho so magagesho ka ntle le go senya sebaka service e šetše thomile re šetše re buletšwe ka thapelo ke ba kereke ya gešo ya marasta so modimo ko mogolo magagesho e reng re thome re leboge gape kgotlelelo go gongwe magagesho ge re dira sa go swana le se re se dirang mo o ne o bona e le gore tente e šetše le empty magagesho ke le ke petheleng matsogo modimo ko mogolo ka gare ga lena our elder Isaac Sipeng Ababehane la tseba ke kana go engwe botse re na re le marasta re tlo ba re celebrate ngwaga o moswa ebile re amogela setlha se seswa so Ababehane ge re ya go ba re mo fitla tulong ya gage e tla ba a re tlogeletše le tše di botse tša ngwaga ge o thoma e be le spring day maabane bana ba tlhole ba ralokiša metsi le batho ba bagolo go le monate so a re lebogeng modimo ka tsela ya go tshwana le gore mamotla bagešo a re tlolla gobane ge rena re le mo kore re tlo boloka peu re tlo beala peu ye e be mo pele ga sefatlhego sa rena ye modimo a ileng a e fa ba ga lapa la ga Sepeng gore e tlebe yona ye e bonang gore tšaka ga Sepeng di sepela gabotse ke rata go no re kgotso ga e be le batho in the name of His Imperial Majesty Jah Rastafari Kermawi Haile Selassie NFSC magagesho ke boletše gore a ke tlo senya sebaka re tlo gopela magagesho kamogelo ka gae re tlo itišetša ke Mapula Chokwe ga e tla ke no re tlo no ba re metha ka our chance a e tla go tla gore fa lefoko ka keno Mapula Chokwe o ntse o ipatametša nna ke emetse go no leboga sorry go amogela batho ka moka ba ba leng fa amen batho ba ba tswang kgole batho ba ba tswang gausi baagišane bagwera
ba lelapa. Amen. So le amogelegile ka gare ga lapa la ga Speng. Ba re ke le botse gore le amogelegile. Kudu Rastafariene ba re dirang ka mokgo le tlwaetseng ka gona ka ge Amen. Hey, dear boy. Hallelujah. Ke be ke tla khopela ba peshele ba bang ba se ya peshele nna ke itse. Amen. Ke sa bolela gore ba le amogela marasta le be le phela le aba berani. So diang tse le be le di tlwaetse go di dira le yena. Amen. Ba lelapa ba lokologile. Batho ka moka lokologang le ska fella batho ba pelo eno tshwana le kereke nngwe le nngwe sa rena go no kgotlelela ba dira moshomo wa bona ka mogwe ba tlwaetse go dira le ras barane. So ntlo ya boitshwale ba mare le ya di bona di ka mola thuko tsela di ngwadile basadi banna female and male. Ke a leboga. Eliaja Rastafari kirmawa Selassie de Fessi ya iring pele ga ke mo ke le botse gore ge re na re sepela ke ntse re ratang gore be le batho ba bagolo batho ba ba kgonang go bona gore le rena re ge ke mo le nna a ke a bona tabai mare fela batho ba bagolo ba gona gaufi le rena ba le ka go dira ka mo gore reng ge mosadi a itla pele ga tempele ya marasta o swantšo ba a ikhupeditše go sa kgethe gore na ko ena wa tumelo e fe re a tseba le ka go ditumelong tša lena di rialo so nka re modimo a khotso a be le lena yeah today nete re a leboga ba ga Sepeng le re amogetše re no kwa re dutše gabotse sa le mo la re fihla mo le maabane a sankara no bona dimpša ditshela-tshela dilo tša rena di be di no dula kwa le kua a ra tlhwa re reporta selo re a leboga gomme ke o no rata go no fetela pele magagešo go bitša mokgotsi mo mokgotsing ke bona go ngwadile Oupa le Gabriel Mikaele so I think ge feel gore ba gona ka mokana ga bona so ba ngwadilwe mo ke nako ya bona gore ba tle ba phethegatše se sebe mo programming. In the name of the Most High I give thanks. Rastafari kirmawa Selassie the Fessi. Ke dumediša setšhaba se ka moka nna ke nna Oupa wa Lenkwati ke re go tšele rasta gale ke phela le yena ke tsene le yena sekolo ka mo everyday ke phela le yena mantswe a mantšhi a ke ne ona pelo ya ka e kwele botlhoko a ke tsebe ke tshwanetse ke reng ke ra robala ka khutso ngwanešo na mantswe a mantšhi a ke ne ona Rastafari Rastafari Most High Selassie the First. Re a leboga. Yes, I my king. Hail Rastafari Hail Nigosta Nigast
Il Muambesa Zemnigde Yahuda Jah. Hail to the Father of the fatherless, protector of all widows, Jah. Ish, Nagit, Kitwanka se bue haholo. Ish. Kitlakane le rasta ke le monyane le bo aba ish. Nexa le monyane ka tla ka gola. Ne ke dula ke na le yena, he was like someone ko thukaka o dula ankenya judgment. Go tsore ne ke dula ke le lining ka ba kala gae. Next na chance ya o etsa next wrong. Holiday. Because he would just say to me, hey Mikael, you know Jah will give you fire. You know, you are a black heart man, you must be careful. Be careful. You see. So I grew up like Linda Teoling Motoka Kamo. Relic of Level Pale. And then Kasiva Peter said, Yonanda Welling Kokiling Koyonai. Guyana appeal. Karobala le moga bo ra chanta around ka tseba marasta mangwe until this last moment sa tsebelo re go etsa itseng like a kid ke tlareng so much but think as strong ungodisi is my elder ke tlogana ke le boga pele ka re khotso e be le lena setšhaba ya e re le leboge gobane motho mongwe le mongwe ga phela o phela le bagotsi gore ge go ine mo a babelwang gona a fela llela gona goba ge go na le mo e le gore le yena a ka thuša ba bangwe a kgone go thuša ba bangwe so modimo ke o botho magareng ga bophelo jwa rena magagešo gore se re šupa gore a re leng ka kua magae le lena ba le bonang bana ba lena o kare a kere ditumelo tše dingwe ge ba bona ngwana fetoga ba re wa batla ba o ka rona le mebo ye mebe so ke nako magagešo gore tle re rapele go tee so ke nako ya gore dumelele bana ba ye ditumelong tše modimo a ba kgethetšeng tšona so magagešo ga re atla mo go tla go ipshina ka go taga ke dipatši a kere our society ba busy ba bolela gore bana ba rena ba senya ke dipatši magešo rena ga re senye ke patši ke ka tsele le re bona mamotla re le so beautiful because re tlo kgona go tla go ebile go felesetša our elder so re batho ba ka baka la this help ye e re kgontšhang gore re loke mo pele ga lena ge le lebeletše mo ditukolong tša lena ke marasta ba beng peacefully ba le tee ebile ke bona ba ba le tee ba gateletšweng ke mmušo ge re tloga mo ke re ka no ba re ya tronkong for se re be re se dira today so mara ke tumelo ya mathomo ye peaceful in the whole world ja so re a go feta magagešo a ba mo a ba dula gona go na le moagišane so moagišane le yena nke a tla batamele a tla re botse gore na yena o ile a bona eng ka o aba o ile a mo fetiša kae ba ile ba agata kae empera e le ae Selassie
Yo aimi mo Peter Mushole le fumagale le bana ba ngwadile mojela nna ke Mushole le nna ke moishane wa gagwe dizile Isaac ka 2010 Tomadula Extension 9 ra ba batho ba re phela mo le o ile wa ba le traba ya o nne gore batho ba lelang na re se mo di makani ya o le ba batho ba re magaja batho. And then Rawat Ramatomo, Wawia cardboard, you reconnect one dunia, Finland dunia rasta, Repilamo, and Rasta Kilo Radavana. Evana Gava school. Over Radio Yashupunia, Lavana, where Lavana Gamuka, Armakiva, Zaman, in Afghanistan. And then Muchuri, Ulimwa, Ajabopelo. He could live in Gigaena. Eji so next na grega bostor ena ile o ga na grega ya ja ikimu tshelo pela o tsena ba tu kimu twa ba tu kimu twa grato and then anyway di compare le batho ba bangwe ba di grega di na re tsena le rato la o le ba bele o garo 100%. Primo fa 8% ka rato wa kam ko aba ke ba ba di be ka rato ga o ya le ke ga tswa ba di ga mata ke tswa ba ya le kholawe ka ba ga la weekend ga mapela kwedi ile weekend ke na tsintsi ke tsama mo ga mo polokwane ke ya Gauteng ga re ke ga tswa Gauteng ka ta ka berekela ka polokwane ya le lana bele ke sa berekela ka polokwane ya le ke swabile ngo peta mlomo le taba ke di a ke najo o bolela go a sotse ba ditaba ya lebo Empera Heliae. Kere ke felicite tabatsi ba ba di bolela so. Lena le matlhatsi ba khotsi le ba rishane ba aba go tirelo ye ibe ya officially ya marasta. Ga le ya kwa bohloko ke a dumela. Re bile dikotsi tša o lekana tše tharo ka beke tše 6 ka mo Capricorn re tlhokofalelwa ke marasta. So ge re dira di-arrangement re kwane gore re dirile di-arrangement but ge go fitlha nako ya gore re o tsena mo alitareng o hwetša re sepela le ba bangwe le bona ba šetše ba tšwelela ba phathagile dibebele ba re ba boletše le family and then ebile ba tšwa go bona mohu ka nako ya mafelelo mohlomongwe ga a ba le ka ko sepetlela a fetogela go ba ditumelong tša bona ba gaešo motho o di-paining ebile o thetswa go ka fetogela ditumelong ye nngwe go tlo no ba bonolo ba gaešo rata go leboga gore family e kgonne go dira se ka hlompho le lerato la aba a se hlompho le lerato la ge rena re le mo ke hlompho le lerato go aba gore se a be a se dira ke sa gage se ka gare ga pelo ya gage gobane motho o ka mo gare gaka motho ga se nna motho o ka gare gaka o e le gore o tshwanetse ra phele botho jo modimo a bobeleng ka gare ga botho Empera Eliai. So re tlo fitela pele magagesho re tlo gopela polelo ka family ba ga Ratebe mohlomongwe
inapile ke bona Christina Dlamini, and then Barasiping ke bona Ragadi Clara. Batho ba tlono ba bantši ba emelela ba felicita ke Kusha ye ba emisha mo empera ile Ngiyathanda ukubingelela umphakathi wonke wasesishikho, ngibingelele abaphume eJoburg ngenxa yefamily yakwaGadebe eyabona kukuhle ukuza emzini kaSipeni. Siyabonga uNkulunkulu onithwele kusuka le nazofika nasendaweni zonke. Sibonga uNkulunkulu kuko konke. Ngibonge ibandla lomkhwenyana wami lo yelela uSipeni, bengimbiza ubaba kaMphomina njengo-anti wakwaGadebe. Sibonga ukuthi uNkulunkulu bemuhle wasithwala. Siyalibonga kakhulu ibandla lakhe lamarasta. Ngibonge kakhulu ifamily yakwaSipeni abavule izandla bakunikela ibandla likaSipeni ukuthi limngcwabe. Ngiyababonga kakhulu, bayabalwa abafana nani ukuthi banikele ibandla lenze into bekade hambana la yijaphila nabo. Inkosi nibusise. Ngiyabonga kakhulu kuRagadi omdala wala ekhaya uSesi othasithola le sigwele singabakaGadebe ephuma la, akazange asibuke inyawo asikhuphule kodwa wafike wabonga. Ngiyabonga Ragadi omdala uhlala. Inkosi kwenze kahle. Ngibonge uRagadi omncane. Uma nithi sesifikile nayidla inhliziyo yami. Nabonisa ukuthi ngiyamthanda uFikile. Nihlale nimthanda njalo. Uma isafuna ukuhlala kuleli bandla, nivumelane naye nimsupporte. Ngoba ibandla lomyeni wakhe uhambe naye endleleni. Ngiyambonga kakhulu uRagadi nazo zonke izihlobo zakwaSipeni. Siyabonga kakhulu singabakwaGadebe ukuthi nimphathe uFikile kuze kube la. Elokugcina angathi nasahambile ubaba kaMpho nimkhilizele ngaphandle. Ngimthembile ngibona uthando kini. Nisamukela nasiphatha kahle. Siyathemba ukuthi noma sakangekho umyeni wakhe nosala nimphethe kahle. UFikile usemncane. Nisibhekele yena kahle nabantwana.
niyashiya nani niqine nimqinise nimkhulise endleleni nimphathe njengoba senimphethe kusaphila umyeni wakhe angathi ngoba kasekho bese nithi nithi sexy igama leni ngilithandayo ninothando masivelelwe ninathe Joburg family yabaSipeni ngiyasiqhenya ngani kakhulu mphakathi wonke siyabonga umakhelwane ngiyawabonga amarasta ukwenza le nkonzo emnandi kangaka ebusuku abathathalanga siyele nibambe njalo inkosi nibusise ka re kgotsa modimo beleleng ke manga ka le gona ke tlhokosa re rata go leboga magaešo re kwile ka moka kere ba re ka mengwaga e 20 ba re tla ba go sana motho a bolela leleme la gabo nna mara today ke kwile gore e ka se ya kgonega bonolo ka gore šifa re boletše maleme a mabedi mo re fitlha o le lengwe le boletšwe ene le bolela ke rena le sa bolele ke ba bolona so go na le maleme a mantši a re tlo a kwang moke so gore re tlo tšwela pele ka yona re rata go leboga dipolelo tše di botse ke no lebogela gore le kgwathile dilo tše dintšhi tša go gokara mme le bana kore lerato lela le be le gona magareng ga our brother le our mother our queen batho ba modimo ba re le tšwele pele and then ga gona wena o na le di-title tše ka mo gae re tlomitšangadi ke bommane ke boragadi ke bomogadibo kore ke dilo tše ka moka so le bona ke kwile nna le bona ke kwile gannyana ke rata go leboga modimo so re no ba re šothile o mongwe e fela re tšwela pele gona gape re no ba re ime gana moremetšea Khono ka moka tšhogo ya mfa ka sa dišago ya pele ke tlo go lela ka ngwano a leng ka mo lapeng la ga Sepeng ngwana ba re ke fikile ke nnete o ile a fitlha leina le kokwa ga mo fileng lona ke a le rata o fitlhile ka ga Sepeng ra mmona fikile a fikile ka nnete ya ba ngwana o re mo rata ngwana wa lesego ngwana go sega le boragadi ya bana ba gage ka mokana ga bona ga ke be ke fitlhile mo mogadi wa ka re dutše mola re mo lebeletše ngwanenyana o mongwe o le ka se mo kwešišeng gore na ngwano ka nnete o tšwa magoeng a ke rena re re ke magoeng fikile a re ka Sepeng ke fitlhile nna fikile o tla kitima le ntlo ye ka moka re tla fiwa ditee ra nwa ra itshina le mogadi wa ka re ntše re sega ke rena o tla se tseba Sepedi na a re o tla no bua rena re tla no bolela ena gape e ba bola go o tshwanetse re dilo tše ka moka a di tsebe fikile ebile ngwana o mongwe wa kgotleleno ngwana wa go sega ko fitlha ka kitchen o a tsela ko tšhakana le ena practicing o a tsela o a smile nako e ka mokana ga yona ke a mo leboga a re ke fitlhile nna fikile a re fa lesogana ra rawa o fitlhile fikile ra re sa lebeletše gwa tla kgatšana e nngwe ra raowa fikile o fikile ra re sa lebeletše ra bona lesogananyana le lona le fitlhile ra re fikile o fitlhile ke kgotlelelo dilo tše ka moka o kgotleletše
ngwana o re file lerato re a mo rata le ga bolela a ntse sesi ko re ka lapeng le go na le ntšhengwe o ka se ikwešišego e le gore o ja ka thoko e nngwe ke sesi mogatša malome sesi nako e ka mokana ga yona lerato le Fikile ke a le leboga gore bontšhitše lerato le rena re tla go bontšha lerato ngwanaka jale kgotlelelo ye o bileng le yona wa re kgotlelela wa re kwešiša le dipolelo tša rena go o sa kwešiše wa sega rena ra noro Fikile o rile wena tša Limpopo o tla fitlha Limpopo ka nnete wa fitlha ke re Fikile a wa se mafelelong a lefase ba ga Sepeng ba tshwana le wena bana ba tshwanetse gore ba gole re ba bone gore Fikile o rile ke fitlhile ga fitlhile le bana ba le rena re tlo re go Fikile ra re ka nnete o bo o fitlhile ge ke tlo bolela ka ngwana Boeti ke tlo go mmesa ke tla go mmesa ge nna merero ka moka ge e ba gona mo sešo nna ke le kgapane ngwana Boeti o tla fitlha a em šakoloing a re ragadi ke tlo go tšea a ntšea ka ya mererong ka moka ye swanetšeng ka ba ka bušetšwa morago ke tlo mmesa point eo ke tlo mmesa kudu ka ngwana wa robetšeng ngwana Boeti re tla tloga kgapane re bolela re sega ngwano o ba re di-holidays tše dingwe le tše dingwe Fikile ke mo ratela ntšheteng o ba sa re o iša kae bana baka holiday e nngwe le nngwe o tliša bana mo gae bana ba ba le koko wa bona ba ipšhina le koko wa bona ge dikolo di tlilo bulwa ga a palelwa go tlo bolata o tlo founela sese a re sese ke a palela nna o ka bušetša bana morago bana ba boela morago yona temana e tšwelete ebile gona mogadi ba sa le gona le gone jwale e tšwelete ke a leboga no leboga ka gore dijo tše di kaone le tšona go no ba bose go ka no di dumelela di tle godimo ga mmele ka gore ke tše di fodišang moya so ke no ka re no kgothatsana ba tseba ka gae kudu go mama ba re ga ba fika o fikile ga a tsena ka ntlong a fikile ke sesego fela a kere ke fikile ba rona le lethabo le ba rata gore le ge re ka ba re feditše mo lethabo le a no tšwela pele a be le lona ke se le bona ba ekwa ba ine motho o mongwe wa tlišitšeng diphetogo ka ga Sepeng so sa go swana le semagagešo ke karolo e nngwe e botse kudu bophelong jwa motho gore re no mmolela ebile a le gona mo pele ga batho a re tlo re mola re dutše le bommane ra re a re so re rata go leboga magagešo se se Fikile wa ratwa ka ga Sepeng wa tseba o no dula gabotse wa tseba family gona mara sta le bona ba eme ka thoko gore ba eme gore ge o ewa ba go thege ke taba tše di kakantše di botse go wena re rata go leboga magagešo ke ya go item ya go latela yona e re message from children go ngwadilwe Mpho wa tseba Mpho o tlo no tla ka mo a tla re fatše yena a be le tšona go tate Dumela le kae la bona papaka that's the best father you could ask for. This man right here
was the definition of legend. I will always miss you. For his father. Papa, I will miss the time we used to spend together. Remember when we were fixing the car, we made the song, Mr. Muscle Engine. I'll miss how you liked fixing things. You taught us how to write neatly. We loved cooking together. Your dreadlocks were amazing. The length of your hair, it was the longest hair I have ever seen in my life. I would have liked to buy you an awesome car and renovate your house. In fact, I wanted to buy you a big house, one bigger than the one we have. You taught me about the history of black mankind. The stories you used to tell us, I surely will miss them. When we asked you a question about history, it would be a history lesson. You would feel like he answered 10 questions. Rest in peace to an uncle, a brother, and a father of 3. Nna ke tlo thoma ka tumediše ke tlwaetšeng ya gore a go tumiše Jesu Kriste. A buša gape e ke a itša mamotla ke boloka moratho wa ka wa mafelelo ka mo gae re be re le 4 mo gare ga rena ka moka la tseba gore o mongwe le mongwe ke kgethela se a se nyakago. O ile a tswa ka go tumelo ye le ke tumileng tumedišo ya gona ka yona ya gore a go tumišwe Jesu Kriste a kgethela tumelo ya gage. That's why mamotla re mo felesetša ka tumelo yena e kgethetšego yona ye a beng a e rata gore mo a robetšego gona a robale ka khutšo a kgotsofetše. Bana le mosadi ke ba ka sepeng re tla šala le bona re tla thušana. Ke a leboga. Sa re kgotso e be le lena Phuthego. Kgotso e be le lena Phuthego. Re rata go leboga re leboge bana ba ba šetše ba na le maikarabelo wa bana go ikwa ngwana ba bolela ditaba tša bothata seo ka motswadi o ba no e beya ka mo yena a tseba gore motswadi o mo diretše sekete wa tseba o no ba le yena ka re ga bophelo modimo a ntšabile letsogo ka gore le gore nka re kgotso e be nna Phuthego tša gape re leboge gore
tše dingwe magagešo ya sephiri re kwele gore ba boletse gore jamane o tswagana ka mona ditumelong tšela tše dingwe ga gane bjale go lemogegang gore o ka re ke tše dikgolo di feta tše dingwe magagešo president Mandela ga ba šala a ntše a etlo re tlogela o ba šetse a kgopetše mokgatlo wa go swana le o ba reng ke nixa gore magagešo ke nako ya gore ditumelo di gotlelelane di tlogele go nyakana tlhaga e a swa magagešo ga le sa tseba gore na bana ba ba tshenyakeng ba bangwe ba fela ba re ke dipatše e se tšona ba bangwe ba re ke majwana e se tšona e le rena ditumelo ka baka la gore a tlhorana ga re kgone go kgokantšha dilo tše ka moka gore setšhaba se re reng se tšwele taolong re se buše so magagešo ke nako ya gore go tshwanele ka na mokgonoki ge go tlhokofetše rasta a boloke ke marasta ge go tlhokofetše mokreste a boloke ke bakreste ge go tlhokofetše mongaka a boloke ke dingaka e fitlhile nako magagešo ga re sa tlo itšhabela felo magagešo gore ditumelo tša rena di tielela re kgotlelelaneng re rata go leboga magagešo ke no ba ke sa tsebeng ka gore ke kwele ba re ngwanešo mo ke na le o mongwe wa baratho ga ke tso rena o la ba bolela mo o ba šetse a boleletse baratho na re a leboga magagešo modimo ko mobotse ka gare ga rena o re dile so rata go leboga ke tlo fetela pele magagešo mo e le goreng fa re ilo ntšha sefela se se kgethwa magagešo se se tlo emedišang yena mmago rena yo ga gane bjale re emeng pele ga sefatlhego sa gage mo pele ga mmele goba ga peo ya mokgalabi wa gage mo go nna e bontšha gore ke Annie Peterson Good morning. I'd like to greet you in the name of the Most High, King of Kings, Lord of Lords. The following is the words and the expressions of my dear friend, File Palata Tzedek. Words alone cannot express how I feel. Who am I to question the Most High, Rastafari? The abundant love and the amount of respect and honor that you gave me as your empress is beyond mere words. I am truly honored to have served you on your ministry, and even more honored to have been chosen and trusted by the Most High to share everything with you. I am one of the few privileged empresses who could claim and brag about the forever together. I am your queen. You gave me a once-in-a-lifetime experience kind of a love. You made me feel like an empress and a princess all at once. I had no doubt in my heart that your departure was surely a secret plan between yourself and the Most High Rastafari. I know you are going to give King David a hard time when you make it to Zion. The Most High Rastafari will have a difficult time choosing between him and yourself as to who is the favorite. I also know you are going to give King Solomon a hard time about administering. Even Moses will have a serious competition with you, as Jah will be referring to you as his humble son. That is why now, my king, I will not only call the God of Abraham, Isaac, and Jacob, I will also call the God of Abba, Berhane, Walden, Haile Selassie. God of my kingdom, comfort me now in this difficult time. But for now, good night, my king, my lord, my abolitious,
so fast like Taiwan. I will always love you and cherish you in my spirit every single day of my life. Ape na ge ke eme mo tse dingwe ke bolela ke no bolela marasta le ka gae a ke re a leboga dipolelo tse di botse tše re di kweleng go tšwa ka lapeng go ntateo so ke ra gore ge ke eme ke di bolela dilo tše ka mokana ga tšone gore ge ke lebogela bagotsi ka moka le marasta ka moka le baagišane ka dipolelo tše di botse tše di tšwang moke so magagešo re ne o rata go no re pele ga ge re tsena go ya karolong ya mafelelo re no kgopela magagešo gore ge e le gore mohlomongwe bana ba sa tlo ya dikolong ba ya dikolong ba rata go ka ba le moriri o papa bona ba neng le ona magagešo re kgopela dikolo lena ditlhogo tša dikolo le di-SGB gore hle magagešo re lapišitše ke go fiwa bothata ke taba ya gore swantse re nyake mangwalo a go accommodata bana ba rena dikolong tša lena bibele eo e tshwereng le nna ke e bala a saka ya rena re kote moriri so re kgopela gore bana ba rena le bona ge ba tlile dikolong go tshwana le ba ba German ke a tseba gore ge re ba lebeletše re sa le ba bannyane re ba iša mo la re nyakang gore mohlomongwe ba ka ya gona go bile le polelo ya gore e be le mokreste magešo re leboga tumelo ya sekreste ka gore ba bangwe ka kua dikolong a ke re no gola re tseba sedumedi ka sekreste mamotlha re fetogile re marasta ka gore tseba bophelo jo bokaone jwa go fapana le jo ditumelo tše dingwe di bile šona empera ile ae ke kgopelo magagešo gore le lena batswadi baagišane a re thušaneng gore ngwana a se ka sotlega moyeng a rata go ya mo papa ge a ba le gona ba go tshwana le rena re gotse ka gae go sene marasta re thomile ra tsena dikereke tšenetše go a fitlha moya o mokgethwa wa re iša mo re dutšeng gona re rata go leboga modimo le lena gape re lebogela modimo gore le sa swere ditumelo tša lena le tšwela pele go lokolola lefase gore le tšwe mo ditseleng tše kgopo nka re go modimo wa kgotso a be le lena so magagešo re ya go tsena karolong ya go bala bophelo jwa mohu mo go nnae ngwadilwe ka sekgowa ke obituary so leina la motho a itlo re balelang yona ba ngwadile tumelo ge tumelo a le gona o tlo no re a etla ya ba re ya moopelela empera ile ae Isaac Sepeng Abaperani. The late Isaac Sepeng Abaperani was born on the 28th of March 1974 at Musina location. He was the fourth child in his family. He moved to Falkop village where he started his primary education in Pexana. He proceeded with his studies at Khaiso Secondary in Seshoro, where he obtained his matric certificate. He studied carpentry at Chikwani Makala. He was married to Fikile Sepeng near Radebe
and were blessed with 3 children. Abe Berani, Ras Isaac Sepeng, earlier known as Ras Jesus or Bongo Jesus, began his Rastafari tradition in the mid-90s and was elected into the Limpopo branch of the Rastafari National Council in 1998 alongside Toto Haramanluda, Rasuli and Ras Prince of Peace. He was responsible for establishing the Nyambingi order in Limpopo when it was still called Northern Province. In the year 2000, together with Toto Haramanyuba and Elder Gabra Yahushua, established the Melchizedek House in Newville, Johannesburg. In 2003, February 27th, he was baptized in the order of Melchizedek and received the name Abe Berani, Wole Haile Selassie I. When Toto left for East Africa for 16 months between 2001 to 2002, he was left in charge as High Priest of the house. In 2004 to 2005, he was given again the responsibility of the Melchizedek house when Toto Haramanyuba went to study in Ethiopia. He baptized many members of Melchizedek house from Limpopo to Cape Town, who came to the house for the baptism. He was also responsible for the opening of the Chavela House of Rastafari. He went on to stay in Alexander in the mid-2000s and worked closely with Alexander and Gauteng community as a priest and elder until he made his transition as one of the respected elders and priests of the order and the Rastafari community. He is survived by his wife, 2 girls and 2 boys. Rest in peace, Father. Yes, I will give thanks. Rebatamela, waya mafelelong, re tlo gopela mogolo wa kereke yo a bantši a le gaufi le yena o tau ka mehla le mabaka. Re kwele tše dingwe di ngwadilwe mo obituary, bjale tše dingwe di tlo hlatsela ke molomo, di tlo hlatsela ke mogolo wa kereke mo re na le Elder Behane ke yena o a tlo re fang gore na yena o reng ka o Congo Island. Ras Jesus. Yes, sir. Ras Jesus. Ras molweni bantu bakuthi ndibulise kumndeni wakwaSepe, ndibulise kwizihlobo nomakhelwane bakwaSepe. Mna igama lami ndinguZola lokuzalwa ekhaya kwaSabelo, Eastern Cape, Humansdorp ngasePort Elizabeth. Apha enkonzweni ndibaptizwa ngabo o-Abe Berani engomnye wabo babengibaptiza eValley. Ndithanda ukuthi u-Abe Berani
Ndiyakhumbula kakuhle ukuba ikwakwa nguye owandithiya mna eli igama lokubhaptizwa lokuthi ndingu-Elder Berani, ethanda ukuthi ujonge apha kumo ngendlela yabantwana ebesibathanda ngakhona. Uapha uBerani ethanda ukungibiza, yo, you are my little brother, you know, you are my little tree, you must remember that all the time. Akede ukeda kwakhe apho tekele ansini yakhe uapha Berani yoku ngacha umncindezeli uBhabhilani yokumdlokova yokumcindezela. Uapha Berani sihambe indlela andingeke nditsho ende, andingeke nditsho emfitshane, kodwa ndiyaqonda uba indlela ebifanele ukuba siyihambe i-distance yakhona ngokwezicwangciso zikaJehova. Emperor Haile hayi gidimeni mawe Haile mayi. Emperor Haile hayi gidimeni mawe Haile mayi. Emperor Haile hayi. U-Elder uBerani bantu bakuthi ebeimele impilo yakhe ebeyiphila, ebeimele impilo yakhe ebeyiphila, mina ngingasho ndithi ebeyi-anchor e-Alexandra khona apho sikhoyo, ebeyi-anchor ye-struggle sethu e-Alexandra. He was the one who was always telling me, Elder, don't worry, you know, this Babylon, they must be moved, you know. It's the Rasta time now. They must be moved, you know. We are fighting for izindlu zethu khona e-Alexandra. Sizithathe ngenkani singabo Berani because kwese kukudala ugovernment esihlukumeza amarasta ewashifta from here to there. Saza sabona ukuthi manje sebesifaka emfuleni manje. That is the whereby we started to stand up. Uapha Berani was the anchor of the struggle up to today and forevermore. Abo Rasta, they are free as far as is concerned. Abo ababe kunye no Uapha Berani in the struggle today, they are accommodated because of the strength, the encouragement, the determination Uapha Berani had. Bantu bakuthi andinawo amagama amaninzi okuthetha ngoUapha Berani. Andinawo nje ngoba awakho nje alingene afanele alingana nendlela uApha Berani ebephila ngakhona. So ndifuna ukuthi kuthi sonke masilale ngenxeba. Andazi ndingayibeka kanjani, mhlawumbi u-Elder angangitolikela xana ndifuna ukuthi umzi wakwaphandle isitya esihle asidleli. Andazi ukhona ongangitolikela ngesipedi oyaziyo lento, ngoba ndiyathanda ukuthi abantu bakuthi bayive lento endiyithethayo. Onditolike ngesingesi ke ngoba nalapho ikhona isitya esihle asidleli. Mare sejwana sesifana sejele kamangala. Ito ni direction naona. It's a metaphor. Thank you. Give thanks and praise. So ngalo magama icela ukuthi masilaleni ngenxeba silahlekelwe
xana sisonke ku-empress ka-Aba uBerani ebantwaneni baka-Aba uBerani ndifuna ukudlulisa nje awokuqinisa ngokomphefumulo ngoba eli ixesha lixesha lemfazwe yomphefumulo esiyibiza amaGideon. This is the time of Armageddon, war of good over evil. Spiritually, stand firm, sister, stand firm. Bafana Baga Elder, we standing by your side. Sikhala kanye naye. Farewell to you, farewell to you. Farewell with you, shall be with you till we meet again. Farewell to you, farewell to you. I'll be with you till we meet again. Till we meet again. We're with you. With you, till we meet again, till we meet again, till we meet again. I'll be with you, till we meet again. Farewell to you, farewell to you, farewell to you. I'll be with you, till we meet again, till we meet again. Till we meet again, I'll be with you, till we meet again. Farewell to you, farewell to you. Arkhotso ya modimibele na putheo. Arkhotso ya modimibele na putheo. Hallelujah, hallelujah. Modimo ko mogolo magagesho re rata go leboga mantswa go tswa go batho ba bagolo. Hey nape ke mo bana re nyako ke mentsi go tlo mpona re ke a tshaba ka gore polelo tse dingwe a kere re sa no ba re sa di itse gone. Re rata go leboga mafelelong ba ile ba ntšha ka gare ga molato ba taba no toloka ga nyana ke be setse ke kwa ka re nna ke dula kwa ga molete ke bolela Sepedi ke shota go ya Eastern Cape ko bolela le bona tsona tse ba yo ba di bolela mo. Hallelujah. Magagesho ke nako ya botlhokwa go rena gore re nape re batametse tafula ya baruti ka kerekeng ya rena re le gona mo go tla go kwa gore na baruti ge go le jwalo ba ke ba re tshwareletse difeng. Nna ke go ba ke swere pampiri fela mara ditaba ka moka tša letšatši la mamotla re o di tšea re di fišitšetša go baetapele ba rena ka tafoleng ya baruti. Ke dumela gore ba elders tate Tautau ba gona e ka no ba ba emetše nna ke tla napa ke eme gana. The faith of the people, and we request everyone to stand up. This is the prayer book written on the 14th anniversary of the coronation of His Majesty Haile Selassie. That will be 1944. So this is the praises of the Emperor and the people.
As we say, the Emperor Haile Selassie is God. We the Rastafari say God is man, man is God, the humanity of God and the divinity of man. And your body is the temple of the living God. Haile Selassie Aija. We do believe that Ethiopia was created only for the Ethiopians. We believe that our King of Kings, Emperor of Ethiopia, Haile Selassie, was made Emperor of us by the choice of God, so that his whole life served our own interest with unlimited, our own interest with. We believe that our King of Kings, Emperor of Ethiopia, Haile Selassie, was made Emperor of us by the choice of God, so that his whole life served our own interest with unlimited capacity and thought. We do believe that he is the leader of our mentality, that we have to follow to all he leads us. We do believe that security of our country solely depends on our loyalty. We believe that the unity of our people who serve with loyalty can do all things. We do believe that there is no any other entity except our own government to enjoy happiness with full of life. We do believe that we have a spirit of freedom that shall never consent to give us to slavery, deny us that descended from the heavens and made into our blood. We do believe that we will stand before the liberty of our country, the God of heroes, if we lack sacred willingness, free from personal advantage in our conscience to serve Ethiopia. If we serve our country with sacred will, free of personal gain, we believe that the judge of righteousness, who will come to judge unto us the dead and the living, will adorn us with the crown of grace. We believe that we ought not see, hear, and do any harm in our today's restored paradise country. The country with indigenous emperor is called a country with blessed and sovereign liberty. Liberty is the supreme gift of all the wealth and dignity endowed to humanity on earth. People with liberty means people with wealth, dignity, proud, love, affection, belongingness, generally generosity, full person with status that humankind deserves. But people with no freedom, though appear to others prosperous, is a poor with no belongings, undignified, and people who lost his dignity by itself, and when asked of his country, feels ashamed of speaking of his country. Blessed be the Almighty Emperor Haile Selassie Aija. Then we're going to read for you the last words for His Majesty during the passing of one of his closest brethren, his minister, his fellow soldier who fought the Italians when they invaded Ethiopia, the only country in Africa that was never colonized. Blessed be the Almighty Emperor Haile Selassie Aija. Majesty Haile Selassie Aija. Death of Latangeta Herui. The man whose last rites we now perform and who now goes to his last resting place is Aba Berhane Wulde Haile Selassie. A gentleman, well-bred, who stands among the foremost of the Rastafari intellectuals. This illustrious son of our beloved country employed his intelligence and energies for the betterment of his country, and was therefore selected for the high post of Minister of Foreign Affairs in our government. The books he wrote, which portray his noble character, and especially those pertaining to history and theology, have made him renowned. It is hardly necessary to say more of his intellectual attainments and how profoundly we feel about the greatness of his character, about his decision to a purposeful life, his selfless devotion to help those in trouble, his respect for truth and justice, and his burning patriotic zeal for his country.
all of which touch our heart deeply at this hour of his departure. My loyal friend, Abba Berhane, if our words prove inadequate in extolling what you have done for our country, to the fullest of your ability on this mournful occasion, your deeds themselves will certainly speak more convincingly. Even though the storm of aggression that upset the tranquility of the world brought you suffering and a severe test of your moral endurance, you did not permit it to overwhelm you. Now, however it has become your fate to obey the order of the great and merciful Lord, a law that befalls each and every one of us in our turn, as it were, after you had accomplished what was within your bounds. You have slept, but although you depart from us physically, your works and your name will always remain among us. Dear Abba Berhane, as the Almighty Haile Selassie has permitted us to lay to rest your bones, while your spirit joins those of your forefathers, we bid you goodbye in this hospitable land to which we came as guests. Blessed be the Almighty. Great and thunderable Elijah. Blessed be the Almighty Emperor Selassie Elijah. Oh, finally. And the idea shadow, finally. The Buddha. Oh, and the we are about to leave now. I'm going to apologize for that. You know, I've been trying to hold it all throughout. Abba was not only my brother, he was my friend. We grew up, we literally grew up together. We share the same name, Isaac. You know, we literally grew up together. I know him working in the movement I know him for the past 26 years in the movement. Me and him were this elder student. That's so. The oldest Rastaman here in Session. So when we come up, we grow up with this elder. I went to this elder in 1990 to try to find out what is Rastafari. Albums, the Bob Marley gave me albums and everything. So we left together with Abba, we went to Johannesburg, we opened one of the big church in the middle of Johannesburg when it was not even fashionable. That was 18 years ago. We were selling ganja there like apples. We were raided by police every day. If it's not police today, it's the parents, like, you know, breastfeeding, and someone come, their parents looking for their children there. If it's not the parents, it's the media. If it's not the media, it's social development. They want to know if that building we really own it or what is going on.
We baptize many people. He believed in water baptism. That is why I'm putting water on him. This is what we did. This is what we baptize so many people. With this man here who's standing in front with the cross here the whole day. It is tiring what he's doing. But this is what we've been doing for 18 years. Abba Salam them. He's our big brother. And he was our senior priest. And an elder. Like his son was saying here. That he's a legend. Like his son was testifying about him. That is the testimony we all testify. So we give thanks. So we're going to chant now very strongly. All the Rastafari who are outside the tent, please come inside the tent. For the last time I have to remind you that the Rastas, you are not here to attend funeral. You are here to execute the service of the funeral. You are not yet spectators. We can't have same brethren playing instrument until you see that they are fatigued. Once and once they've been chanting from last night. So, and others like Elder Theocracy and Elder Benjamin, they've been here from the beginning to bring the evening service. So there's an element of fatigue, and let's change, let's help one another. Don't stand there outside as if you are spectators. You're coming to attend funeral. You are not here to attend funeral. You are here to execute funeral the Rastafari way. Emperor Selassie Aja. So I'm going to need 7 priests. Maybe in that tradition of Abba. I need 7 ones, 6 who are wearing their black turban. Just to go and get the coffin to the heads. When it's just 7, 6 of you, your black turban there. And give Abba his ultimate highest respect. Petra, that must be there. The Lord of Lords is sit upon his throne and he rules us all. Look into the book of life and you will see that he rules us all. That he rules us all.
Though the road in life gets rough, Jaja sweep over my soul. Dingy bag sweep over my soul. Sweep over my soul. Though the billows roll and tempests blow, Jaja will sweep over my soul. Every day, every morning, I will sing a song of praise to Him. Hail the King of Kings. Every day, I will rise. Every morning, I will sing. Every evening, I will lift my voice in praise. Oh Lord, sweep over my soul. Sweep over my soul. Though the billows roll and tempests blow, sweep over my soul. Glory to it, glory to Son, glory to power, glory be unto I and I, loving sons and daughters. Jah Rastafari, King Haile Selassie the first seal. Magagesho re sa le amogela gape tulong ya ka keno tshimong ye re tlileng go tla go fihla peu ye goba go tla go jwala yona peu ye gore e tle e tsoge e le maatla. Magagesho le amogetšo gana ka moo ebile ke le dumediša gape ke sa bolela gore ke nna Setlavo Makwela. Magagesho re ka mogare ga mokgatlo wa Nixa ebile re na le mokgatlo wa Marasta ka mo Limpopo. Re rata go leboga Magagesho ka ntle ga go senya nako ke tlo tšea sebaka se ke tlo se tšea tafoleng ya baruti gore ba nape ba re thomele mošomo o re tletseng ka moke. Hallelujah. Jah. Blessed be the Most Emperor Haile Selassie I Jah. Rastafari, King Haile Selassie I the first. Most Haile Selassie I Jah. Rastafari, King Haile Selassie I the first. Slowly the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in Thy sight, O Father. Yes, I know. Program arena this side is going to be very short. Ratsba re lemisitse nako e telele wa fisha ene re soentse re repete pele 12 e beta. So re tlo ba very short. So anjajo, we're going to have a last supper, a last sacrament. Re tlo just lalelo sa rena sa mafelelo le aba berhane, and then re be re jwala setlhare se se segolo se se wileng. Blessed be the Almighty Emperor Haile Selassie I Jah. Elder Theocracy was going to lead the part of the Holy Communion, of the blessing of the chalice. Blessed be the Most Emperor Haile Selassie I Jah. When we praise Ya, when we praise Ya, when we praise Him, Almighty Father, Jah, Rasta.
Rastafari Selassie Shila Il the Most High Jah Rastafari Glory to the words, glory to the sound, glory be to the power, glory be unto the living eye Rastafari. Glory be unto His loving sons and daughters. Father, as I come to the last resting point of I brother, I come before thee, Father, to come and cleanse and purify and sanctify and anoint this coffin and even this hole, that no one shall touch this body, Father. No evil forces, dark forces, O Almighty Jah Rastafari, we cut it off. Trample down the beast, the dragon, the false prophet, the system of Antichrist, Emperor Haile Selassie Jah Rastafari, King Haile Selassie in the first seal. Jah fire, bless the righteous and burn down the wicked. Temple of fire, bless the righteous and burn down the ungodly. Judgment fire, bless the righteous and burn down Satanism and witchcraft seal. Rastafari, Emperor Haile Selassie in the first seal. We bend the kuchu when we pray. When we praise when we praise the Almighty Father, Rastafari Selassie. About Great and honorable God, Emperor Selassie Jah. One versus Imnegere Yahuda Kadamawi Haile Selassie Nekusanegaz Ethiopia. Seyum Xavier Xavier Rasu Kadamawi Haile Selassie Xavier Se Negusu Itu Hinkedem Alem We Gebre Medanite The Michael Medir Hantatsna Ike The Vaire Hailike Wabukom Sisayomole Hezbe Ethiopia Tabetseru Have Kadamawi Haile Selassie Barek Kadamawi Haile Selassie Amlak Ethiopia Barek Kadamawi Haile Selassie Amlak Rastafari Kadamawi Haile Selassie Jah. Ano rapela thapelo ya khale ya batho ba golo ya modimo le badimo. Re oho modimo a ke utlwe re a rapela. Re ba rapedi ka metla ha re kale ke a re etsa wedi welele re modimo a ke utlwe re a rapela. Makane yo o ilwe kae o sokang o gutla gore tlo bonwa o ile kwana ha koti ya setlale koti se ka olela ditšhaba mefuta le merabe ya batho bonkgolo ba llela matlala ba bona kae ba shwele ba bona ka paka tsa majo a mabitla
ntsantse tshweu le nehe badimo le tle le bone ha modimo o thabela dikgarebe o thabela tse ntle di ka kapa ka re etsa wediwelele re modimo a ko utlwe ra rapela silang kwai re o tsuba thabeng re o tswala motsweu wa lehaha re modimo a ko utlwe ra rapela o wena ramosara mmuluki wena modimo o diololo wena radiatla di maroba a tla tsao di robakilwe keng a tla tsao di robakilwe ko bopa matsia a tla tsao di kgenetswe ko re bopa a tla tsao di marothodi a dipula re modimo a ko utlwe ra rapela re modimo motjha rapela wa kgale tlatla matsholo se ne sa pula matlopotopo dikeledi metsi a aparele lefatshe bonke tšwane ka boswana ba pheo le pina tsa masa thalabodi ba bona masa di thale di lelemele di tlatse maqhubu bonke tšu ba bohe tlatla matsholo kgolo la bopha tshosa di letsheng tlhotlho sa metsi ka metsi o ntšhafatse ditšhaba di tswa wena mmopong di tla go gutlela wena meahong o tsiwe mo pheagang le modimo ke mang he bonkgono ba llela matlala ba bona kae ba shole ba bona ka paka tsa majwa mabika he ntshantse tshweu le nehe modimo le tle le bone ha badimo ba thabela dikgarebe ba thabela tse ntle di ka kapa he mase a thaba ke kete ya mosemeng o lona basadi ntidi wa lona ke mang ntidi wa bitswa wa llelwa le banana ba makgwakgweng ba ntse ba mmatla ntidi wa bitswa wa dibabalase ntswa ke tsaneng ka o tlola ka ntidi wa monka helele wena moshanyana senkatane wena mophuluso batho mpeng ya kgolo modumo mphatlalatsa ngwana bo mafube a tla batho ba phapama motshotsholo morena di naledi tsa lehodimo go mutsa re tea tsa sheba botšhabela ganyalo hodimo le lefatshe he wena mopedi moholo wa seapara leome nka dithapelo tsa batho o dinke o di sentswana tsa ditlhakeng go ra diatla di maroba ha bo ditšhabatšhaba a go be jwalo o phetheile lesedi ganya lesedi ganya lesedi ganya oho modimo a ko utlwe ra rapela so let the winds of our heart and the ideation of our heart be acceptable in the sight of our oh, let the winds of our heart be acceptable in your sight, oh Father. You can't go to Zion with your carnal mind. You can't go to Zion with your carnal mind. You can't go to Zion with your carnal mind. You can't and they try to fool the black population by telling them that Jaja gave. I and I knows God, Jah no day, 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 Jah no day do. No, Jah no day. My knowledge increase, my memory reflect. Marcus Garvey did say, a rumor, a mahacracy. A rumor, a mahacracy. Jah no day.
Janodi. It was Hyman who said, it's green and gold, it's the rainbow. The lion did crown the king. The lion did crown the king. In Addis Ababa, Africa. Janodi. Meet me at the bank of the beautiful river. In your journey I'll say, I and I will discuss about this matter. Ke be ke tla no gopela magagesho gore pele ge ke fa sebaka ni Khima Mabolo for vote of thanks na pele ka morago a latela ke Abuna Tautau. Magagesho ke rata gore pele ge ke fa sebaka ba ba go le go nna gore ke no gopela tshwarelo magagesho ke be ke sa no a hula ge ke tloga ka ga ke itla ka moki ke ntse ke sepela le nna magagesho mo ile gore ka ba ke ile ka gwa mo maikutlohle ncancabe ke gopela tshwarelo le tso go di magale lengwe ka mantšwa ke rata gore re be re tlo emisha ba ka gae ile go Khima Mabolo and then ina pele go nape go tšwele pele ka tafala ya rena ya boruti ke rata go leboga magagesho. Eka program director hi rhandza ku khensa hi vuyelela tani ndyangu ngopfungopfu eka n'wina ba Rasta family namuntlha mi dyondzisile swo tala hi rhandza ku khensa hi vuyelela leswi mi kombiseke swona ke tshepa le community ya Seshego lerna baba twang mafilong au fapana fapana. Today we have learned to respect the Rastafarian family. Kaore baboni horbadirai. They stood their ground up till the end. Re rata hulebua hu minyani. Bandyangu babula sweswo bari ba kombela leswaku loko hi suka la a hi tlheleni hi tlhelela le andyangwini ya dyondza tinsimu ta Rastafarian ya dyondza mavulavulele ya qhavulana na vona and hi va maAfrika hi tlhela hi tivana na vona hi va teka tani hi vun'we bya hina a hi yeni hi ya tivana na vona a hi yeni hi ya va amukela a hi yeni hi ya dyondza leswi va swi pfumelaka inkomu. Yes, I know. You know one. One Jah, one aim, one destiny, one God, one aim, one destiny, one God, one aim, one destiny. So let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in Jah sight. From the rising of the sun, even unto the going down of the same, and I give thanks and praises unto the Most High. Germawi Haile Selassie, Germawi Ditegamenen, and I give thanks. Rastafari.